Welcome back, everyone. Welcome to the session 4 of your first chapter. Today, in this session, we are going to learn how we can create Google Forms and how we can send the Google Forms to the respondents. Now, to create the Google Forms, first of all, you must be signed into your Google account. ಈ ತರ sign in ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ account ಇದು ID ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ Gmail ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು Google Form ಅನ್ನು create ಮಾಡಬಹುದು. Now you can see these 9 dots on the right of top corner of your screen. You can click on that. Then click on this Google Drive icon. See, your Google Drive will be open like this. Now this is the Google Drive. Here you should click on plus symbol. Then go to Google Forms. And then click on blank form. See, your Google form will be open. Here you can start typing your questionnaire. Now you can see this here. This is it's given as an untitled form. Here you can type the heading of your Google form. Now always give a good and relevant heading for your survey or your questionnaires that you'll be using for your survey. Now let me write the title of the form which I'm going to type now. I'm going to type it as family member survey. Now in the next line, you can write anything. Either you can give instructions to the people, or you can describe the purpose of your survey. I'm going to write something about my survey. So what I'm going to write is, this is a survey on family conditions in rural and urban areas of DK district. Then I'll give some instruction to the respondents. I'll say, kindly answer all the questions. Okay, so this is my instruction or description. Then I move on to the question. Here it's given as untitled question. Here I can type my question. First, let us ask the name. So name. Ega name anta kotta kudle Google will select the question type automatically for you. Actually, Google provides you with many question types. You can give short answer type questions, descriptive type questions, multiple choice, drop down type, then multiple choice grid, checkbox type, checkbox grid. All these kind of question types are available in Google Forms. See, you can see here. But ನಿಮ್ಮ question ಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಸೂಟೇಬಲ್, ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೂಗಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನೇಮ್ is always short answer type, so let us select the question type as short answer. So this is a space for the respondents to write their answer. They should write their name. Now to make this question compulsory, you should click on this. If this is on, this is a mandatory question, compulsory question. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. Then you can see many options here again.
icons. This plus symbols ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಜೆಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ವೆದರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ or female, they should click on these options, whichever is applicable. Okay, so ಇಲ್ಲಿ multiple choice anta select agide nodi. Then I'll make it compulsory by clicking on this. Then let me move on to another option. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದವರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹೌದಾದ್ರೆ ಅವರು ರೂರಲ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದವರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಬನ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, now I'll ask, what is your family income? What is your family income? This I'll make it as multiple choice anta ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, I'll give the options as less than 10K per month, then more than 10,000, second option, but less than 25,000 per month. Third option, then copy ಮಾಡಬೇಕಿದೆ select ಮಾಡಬಹುದು, copy paste ಮಾಡಬಹುದು. More than 25K and less than 50,000. Then last option I'll give it as more than 50,000 per month. The option let us give. This is again multiple choice question. Then ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. Okay. Description is optional. You can give or you can leave it blank. Then now let me go on adding the question again. First question. How regularly your family members do routine health checkup? Routine health checkup. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಚಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ತರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, then middle aged people, then youngsters, then last kids. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು we are asking whether they are doing health checkup once in a week, once in a month, or once in a year, or not doing at all. So let us give the option in that way. Once in a week. Second option, once in a month. Third option, once in a year, or not doing at all. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟಿಕ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ I'll make it as, which of the following food your family members like? ನಾನು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, I'll make it as, I'll use the question type check box grid. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್, they might like sweets, they might like spicy food, or they might like traditional homemade food, or they may like pizza or burger. Okay, ಹೀಗೆ ಕೊಡುವ. Let me make it compulsory. Let us see how does this question look like. Okay, ನೋಡಿ, check box grid will look like this. Now here ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾನಿ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಟೂ, ದೇ ಮೈಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟೂ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so my next question I'll use checkbox type. ಬರೀ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬರೀ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೋ ಬರುದು. So I'll ask the question as which of the following documents you have. Okay, check box and select ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So let me give that. Let me ask whether they have Aadhaar card, whether they have PAN card, whether the person has PAN card, whether the person has driving license, then whether he has family medical insurance, family medical insurance, okay, etc. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let me make it compulsory. Okay, here you have some other options like date type and time type. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಡೇಟ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. when you asking for time, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ when you need them to write the experience in their own words, then you can click on this paragraph type of question. So it allows them to write their answer in multiple sentences. So this is my questionnaire. This is a questionnaire what I have prepared. ಈಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. See, your Google form will look like this. So name type ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, gender select ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, locality drop down ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ drop down ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Then what is your family income, multiple choice question, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ they can select. So ನಾನು ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Let us see what will happen. See, gender I'll select as female, and locality I'll select as urban. Then what is your family income, I'll select it as like this. Then see next section, ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, so we are in the next second section. Now here the question is, how regularly your family members do health checkup? Now for each row I should tick one question, multiple choice grid idu. So old age people yavaga hogtare, once in a month anta tick ಮಾಡ್ತೇನೆ. Middle aged people say once in a year. Youngsters they don't do at all. Kids I'll check it as once in a week ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Then next one, which of the following food your family members like? Old age people ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
Then middle-aged people, they might like spicy food than traditional homemade food. Youngsters, they like spicy sweets. They may not like traditional home food. They like pizza and burger, like that. ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ this is a way we can tick in checkbox grid. We can tick on more than one options. Which of the following documents you have? Next question ಇದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ XXX. ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 23 ಜನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ 3 dots ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ವೇರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ saved. You can click on that, then you can click on download responses. See here, response download ಆಗ್ತದೆ. You can click on show in folder. You can see your file is downloaded here. You can click on this. When you click on the zip file, it will open like this. Here you can click on extract to. This icon this button you can click. When you click on this, sorry, let me select the file. Select the file, then click on this extract to button. Now it will ask you where you want to extract the files. You can select the option, place or the location or the path, wherever you want to extract the file. I'll click on desktop, then click on OK. The file will be extracted to your desktop. Okay, now if you go to the desktop and see your response sheet in Excel form will be, you can see it's being downloaded. You can click on this. ಇದು ನೀವು ಫೈಲಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. You should rename it. You can give a specific name to the file, then the name of the file will appear here. Now if you can click on this file and open the file. Let me click on this. Okay, see these are the response. This is a response sheet. See, here are the responses saved. Ella response reply ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So more than one person respond ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Here you can if you want you can clear the data what you have. ಕೆಲವು incomplete data ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುದಾ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ here you have ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ here you have options A to Z. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ it will give you options from smaller to larger or larger to smaller, like that. Or you can filter. If you do not need any data, then you can filter the columns which contains those data. So columns remove ಮಾಡಬಹುದು using filter option. So this here
once you download your data responses in the Excel sheet, you can edit however you want. Excel actually allows you for that. Next, lastly, let me tell you something about the settings of this. Here, you can see this setting symbol. You can click on that. You have general settings, presentation settings, and quizzes. General settings only you can see these things. See here. If you want to collect the mails of the respondents, you can click on that. Or if you want a person to reply only once, then you can limit to one response option ಮೇಲೆ tick ಮಾಡಬಹುದು. But ನಾವು already ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ limit to one response tick ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು Google account ಗೆ sign in ಆಗಿರದಿದ್ರೆ they won't be able to answer your Google form. They'll have to sign into their Google account first. Then only they will be able to open the Google form. Then these also options can be ticked if necessary. Edit after submit. Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. See summary and text responses. ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So it shows the progress bar. ಎಷ್ಟು questions answer ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. That bar will be shown. Then shuffle question order. Question order ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ you need to shuffle the question order. First question ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ 10th question ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ 15th question ಆಗಬಹುದು. So if you want to shuffle the order, you can click on this. Then ಇಲ್ಲಿ confirmation message last ನೋಡಿ. After they write they attempt your questionnaire, what message you want to give? You can say thank you, or you can say thank you for participating in the survey. Quiz ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ all the best ಆ ತರದ್ದು confirmation last ending message ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Then there is another setting called quizzes. Quizzes ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. ಆಗ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ವಿಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ. That is a different thing. Now let us not make it as quiz. Let it be a simple questionnaire. So ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. All ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ those settings will be saved. Then also you have some other options where you can select the theme. ಇದು ನಿಮ್ಮ questionnaire simple ಆಗಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can make it colorful by changing the theme or background color, etc. So those things can be done here. Even color tray again in symbol ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. You can click on that. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು theme option ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ. Choose the image ಅಂತ. So ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದು image ಅನ್ನು ನೀವು theme ಆಗಿ select ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. You can select anything you want. I'll select this. Select and click on insert. See, your theme will be changed. ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. Your form will look beautiful. Then you can change the theme color by clicking on this. You can change the color. Background color change ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. Font style question ಇದು font style change ಮಾಡಬಹುದು. I'll keep this. You can change to something else like this. So this will make your questionnaire look more attractive. So this is how you create a Google form. Now how to send it? ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು,
download ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But response collect ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we need to send it, isn't it? So send ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ you should click on this option. You can see this send button on the right top corner of the screen. So you should click on this send button. Then it will give you some options. You can send by mail or send using link. Mail ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ you should click on this. In that case, you will have to type the mail ID of the respondent. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ mail ID ಇಲ್ಲಿ type ಮಾಡಿ then send ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Otherwise, it's very easy to send the Google Forms through link. So you should click on the link. So it will generate a link for your Google Form. ನೀವು ಇದು ಉದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ you can shorten the link by clicking on this. Then ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಿಂಕ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can send your Google Form. So this is how you send the Google Form. So ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಜನರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will respond. Those responses will be saved here, which you can download later. Your Google Forms can be created using your mobiles also. What you'll have to do is, in your mobile, go to Google and type Google Forms. Google Forms. You can click on the first link that you see. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು personal ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, that there you can click go to Google Forms. Then it will give you many options, many Google Forms with different themes. Whichever you want, you can click. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ Google Forms templates ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let me click on this blank. So you will get a blank form where you can start typing the questions. This you can do in your cell. So I hope you have understood all these things. Thank you for attending the class. Keep learning. Have a nice day.